సమ్మేళనానికి పేరు ఏ విధంగా ఇస్తారో ఆక్సీకరణ సంఖ్య ఏ విధంగా కనుక్కుంటున్న చిన్న టాపిక్ గురించి డిస్కషన్ చేయబోతున్నాం. దీంట్లో ముఖ్యంగా ముందుగా మనము లైగాండ్ల యొక్క నేచర్ని కనుక్కోవాలను. మోనోడెంటేట్ నెగిటివ్ లైగాండ్స్. సో లైగాండ్ యొక్క నేచర్ కనుగొనాలి. అందులో మోనోడెంటేట్ నెగిటివ్ లైగాండ్, న్యూట్రల్ లైగాండ్, మోనోడెంటేట్ పాజిటివ్ లైగాండ్స్. ఓకే, ఈ విధంగా మనము బైడెంటేట్ లైగాండ్స్. బైడెంటేట్ లైగాండ్లు ఏవి, మోనోడెంటేట్ లైగాండ్లు ఏంటి, వాటి యొక్క క్లాసిఫికేషన్ ఏంటి అనేది చూద్దాం. మనం ఒకవేళ చూసినట్టయితే ఇక్కడ చూడండి, మనకు మోనోడెంటేట్ నెగిటివ్ లైగాండ్ క్లోరో, బ్రోమో, ఐడో, ఫ్లోరో, హైడ్రాక్సో, సైనో, హైడ్రైడో, నైట్రేటో, అజైడో. దీస్ ఆల్ ఆర్ కంటైనింగ్ ది నెగిటివ్ ఛార్జ్. ఒక క్లోరిన్, బ్రోమిన్ వచ్చినప్పుడు మీరు ఛార్జ్ని -1గా గుర్తించాలి. అదే మోనోడెంటేట్ న్యూట్రల్ లైగాండ్స్ అంటే అమోనియో, H2O, కార్బోనైల్ గ్రూప్స్ కనబడితే ఆక్సీకరణ సంఖ్య అంటే డెంటేట్ న్యూట్రల్ లైగాండ్స్ అంటే దాని ఛార్జ్ 0గా తీసుకుంటాం. మోనోడెంటేట్ పాజిటివ్ లైగాండ్స్ అంటే నైట్రోనియం NO2 ప్లస్ NO, nitrosonium. These two compounds taken as a +1. So most of the compounds, complex compound, the negative and neutral ligands. Very rarely we see the positive ligands. So bidentate ligands also you have to take. Just we take the bidentate ligands. That is the example of. So that is the sulfato SO4 -2, carbonato C2, oxalato C2O4 -2. Okay, sulfide. Majorly these ligands we see the in complex compound. ఈ లైగాండ్లని మనం చూస్తాం చూడండి. సల్ఫేట్ SO4 -2, కార్బోనేట్ CO -2, ఆక్సలేట్ C2O4 -2, సల్ఫైడ్ S -2. సో ఈ పాయింట్లు అనేటివి అబ్జర్వేషన్ చేసి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇది బైడెంటేట్. ఈ లైగాండ్లు కనుక్కున్నప్పుడు మీరు ఏం చేయాలంటే -2గా ఛార్జ్ తీసుకోవాలను. ఓకే, సో అదేవిధంగా బైడెంటేట్ న్యూట్రల్ లైగాండ్ ఇథిలిన్ డైఎమిన్. సో ఇథిలిన్ డైఎమిన్, దోస్ లైగాండ్స్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ EN. వెనెవర్ యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ ది EN, ఇథిలిన్ డైఎమిన్, ప్రొపిలిన్ డైఎమిన్. These ligands we can take in is the bidentate neutral ligands. ఓకే, ఈ లైగాండ్ కనబడ్డప్పుడు మనం చూస్తున్నప్పుడు ఈజీగా తెలిసిపోతుంది ఏ విధంగా అని. ఒకవేళ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్కు పోదాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి, ఫైండ్ ద ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఆఫ్ ది సెంట్రల్ ఆటమీ ఐరన్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్లా కనుక్కోవాల్సిన దానిని X అనుకోవాలండి. మనం ఇట్లా కాంప్లెక్స్ కాంపౌండ్ ఇస్తే ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఇక్కడ మనకు ఇక్కడ ఏంది పొటాషియం ఉంది. ఇది కాంప్లెక్స్. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ కాంప్లెక్స్ ఉంది, ఇక్కడ బయటి అయాన్లు. సో ఇది మనం సెంట్రల్ ఆటమ్ని కనుక్కోవాలన్నమాట. మెయిన్గా సెంట్రల్ ఆటమ్ని కనుక్కోవాలన్నప్పుడు దీన్ని X అనుకోవాలి. ఇక్కడ K అంటే, సో అదే ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. K అనేది పొటాషియం అనేది ఏ గ్రూప్ మూలకం, పొటాషియం కానీ సోడియం కానీ ఇవి ఫస్ట్ ఏ గ్రూప్ మూలకాలు. ఇవి వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ ఏ గ్రూప్ మూలకాల యొక్క ఛార్జ్ ఎంత, +1. కాబట్టి +1గా తీసుకున్నాం. సో అటువంటివి ఎన్ని ఉన్నాయి, 4. +1 × 4 తీసుకున్నామండి. సో ఐరన్కు మనకు తెలియదు కాబట్టి Xగా తీసుకోవాలి. సైనైడ్ ఈజ్ ఆల్రెడీ వి డిస్కస్ మోనోడెంటేట్ నెగిటివ్ లైగాండ్. సో దట్ ఈస్ ద 6 లైగాండ్స్ ఈజ్ దేర్. 6 CN ఉన్నాయి కాబట్టి 6 × -1 = 0. సో ఏ ఛార్జ్ లేకుంటే =0 పెట్టుకోవాలండి. ఆక్సిడేషన్ కనుక్కోవాలంటే దిస్ ద 4 × 1 4 + X, 6 × -1 = 0. సో ఇయర్ -6కి వెళ్ళి +4 పోతే -2 ఉంటుంది. X -2 = 0, X = 0. ద సెంట్రల్ ఆటమ్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఈజ్ ద +2. సో లైక్ దట్ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్. సో ఈ విధంగా మనం సెంట్రల్ ఆటమ్ యొక్క ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ కనుక్కోవాలండి. దీని కొరకు మనకు అవసరమైనటువంటివి ఏంటంటే లైగాండ్ యొక్క నేచర్. మోనోడెంటేట్ ఇట్ ఈజ్ ఏ మోనోడెంటేట్ ఆర్ బైడెంటేట్ ఆర్ న్యూట్రల్ లైగాండ్. దట్ కెన్ బి ఈజీలీ when we easily find out the nature of the ligand, easily we can find out the oxidation number. At the same time you have to remember the first A group elements you can find out, you have to giving the +1 oxidation number. So let us take the next example here. So hexacyanoferrate, that is the we have to go మనం పేరు ఇవ్వాలన్నా కూడా we are going to giving the name also require the oxidation number. That's why first we can find out the negative ligands nature,
Then after find out the oxidation number, then enter in next go to nomenclature. So that's why we are going to explain here. ఇక్కడ చూడండి మనం సెంట్రల్ ఆటమ్ది ఎక్స్ అనుకోవాలి, సైనైడ్ది -1 6 ఉన్నాయి 6. సో ది చార్జ్ ఏమని ఉంటే ఈక్వల్ టు తర్వాత రాయగలగాలండి ఈ విధంగా మనము. సో ఇక్కడ ఎక్స్ -6 -4. సో -6ని ఇవతలకి పంపండి. ఇప్పుడు -6ని ఇవతలకి వస్తే +6 అవుతుంది. +6 -4 +2 x = +2. సో ఐరన్ సెంట్రల్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఇస్ ద +2. సో ఈ విధంగా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే మనము ఒకవేళ చూసినట్లయితే నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఒక కాంపౌండ్ ఇచ్చింది చూడండి. సేమ్ ప్రీవియస్ మేనర్ ఇక్కడ పొటాషియం ఉంది +1 పొటాషియంకి ఇంటూ 3 ఉంది కాబట్టి 3 కనుక్కోవాల్సింది ఎక్స్ సెంట్రల్ ఆటందే కనుక్కోవాలి మనం ఆక్సిడేషన్ నెంబర్. లైగండ్ సైనైడ్ కాబట్టి -1 × 6 చార్జ్ ఏది ఉంటే అది ఇక్కడ ఈక్వల్ టు తర్వాత రాయాలి. సో 3 + 3 + 3 × +1 అంటే 3 + x - 6 = -3. -6 +3 పోతే -3. x - 3 = charge is the -3. Here -3, for example here -3, no problem. Here -3 find out. So here x equal to -3 come to this side, -3 + 3. So x equal to 0 oxidation number. This is the central atom. So otherwise we can find out the here another type of compound here, hexacyano ferrate 3 ion. That is the find out the oxidation number x plus cyanide negative ligand. This is the same as is we can find out. Finally we get the which is the 3. So here also we can find out. This is the central atom. Cobalt we can find out. Ammonia which type of ligand? Ligand nature you can remember, that is the most important point. So ammonia is there. There is ammonia is the neutral monodentate neutral ligand. Whenever you can find out the neutral ligand, we can take the charges is the 0. So most of the time we can find out these ligands only: chloro, bromo, iodo, fluoro, hydroxo, cyano, hydrido, nitrate, nitro, azido. These compound major we can find out. So now we can find out which one, ammonia. So just we can observe that is the ammonia is the neutral ligand. So x plus 0 × 6 plus chlorine is the -1. So how many 3 atoms? There is no charge on the complex, that's why we can put into outside other side 0. So this is the 0 total. X - 3 is the here, x - 3, x equal to +3. So like that you can find out that is the next we can take the another compound. The hexamino cobalt 3 ion is there. Find out the cobalt oxidation number. So nature of the ligand, ammonia is the neutral ligand. When the neutral ligand we can take the charges is the 0 × 6 is 0. So the charge is the complex above the complex, the charge equal to 3. So the oxidation number taken as a cobalt is the +3. Same here also, same here just a different case we can find out here. So cobalt x, chlorine monodentate negative 3 into -1 × 3. Bromine also negative ligand, that is the monodentate -1 × 3. Monodentate negative. So mono means ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, నెగిటివ్ ligand -1. So charge equal to 3. So x - 3 here -3 equal to -3. x - 6 equal to 3. x equal to -6 ఇతరులకు వస్తే +6 అవుతుందండి. So finally we conclude the answer is the 3. So here also we can find out just another example here. X we can find out ammonia neutral ligand. Sulfate is the bidentate negative ligand. Bidentate means rendu negative. So 4 × 0 plus the bidentate ligand, that's why we can find out the bidentate negative. That's why we can -2 into how many atom? Only one atom, that equal to 0. So x, this is the total 0, this is the -2 equal to 0, x equal to +2. So this is the finding the oxidation number. Later we are going to discussion about the here also few compounds we can find out. Aqua neutral ligand, x plus 0 × 6, the charge on the complex equal to 2. So the same charge we can find. Here also neutral ligand. So ligand nature we can find out, that is the main important.
So here 0 into 4 ligand equal to 0, that is the 0. Here ethylene diamine bident neutral ligand. Neutral, whenever you can pronunciation neutral, with taken as a charge is the 0. Here chlorine is the monodentate negative, like that, -1 into 3. So x plus this is the total term 0. 3 into -3 equal to 0, x minus 3 equal to 0, x equal to plus 3. Here the central atom cobalt oxidation number is the 3. So here also carbonyl is a neutral ligand, that is the charge is the 0. Like that you can find out. Here also ammonia is the neutral ligand, the same charge will be coming into zinc. So like that find out. So this is very useful to giving the name of a compound. Let us take the one compound just. సో ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి కాంపౌండ్ ఒక పేరు పెట్టాలంటే చూడండి, ఫస్ట్ మనకి ఏం తెలవాలంటే ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ తెలవాలండి. ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ని ఏం చేయాలంటే బ్రాకెట్లో చూపించాలి కాబట్టి. సో హౌ మెనీ లైగాండ్స్ ఇస్ దేర్, ఫస్ట్ లైగాండ్ నేమ్ పలకాలండి, పెంటా కార్బొనైల్ ఐరన్. ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ వీ క్యాన్ ఫైండ్ అవుట్ బిఫోర్ గోయింగ్ టు ఆల్రెడీ ఆక్సిడేషన్ దిస్ ద న్యూట్రల్ ligand, so we can find out the oxidation number is the 0. That's why when the giving the name రాసేటప్పుడు చూడండి, whenever you can write down the name of the given complex compound, the oxidation number must be mentioned in write down in the square bracket, like that you can write down. So for example we have to see here pentacarbonyl iron, pentacarbonyl iron 0 is there. So here another compound we have to take here. This is the here hexacyano. How many ligands is there? 6 hexacyanoferrous or hexacyanoferrous. The oxidation number is the 2. Hexacyanoferrous 2 ion. So ferrate ion 2, no problem, ferrate. So this is the hexacyanoferrate 2 ion, that is the ferrate 2. రోమన్ లెటర్ రాయాలండి, ఫెర్రేట్ 2 అయాన్ వాళ్ళు కాల చూడండి. అంతే. ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ ఈ కాంపౌండ్ రాయాలంటే ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ కావాలి. ఇది 4, ఇది 6 కాబట్టి దీనికి 2 ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ వస్తుందండి. సో ఏదైనా కాంప్లెక్స్ కాంపౌండ్ ఏవైనా ముందు ఉంటేనే దీన్ని వాళ్ళ పొటాషియం హెక్సాసైనో, ఇక్కడ చూడండి పొటాషియం హెక్సాసైనో ఫెర్రేట్ 2 అయాన్, ఫెర్రేట్ 2, దిస్ ఇస్ సేమ్ ఇయర్ ఆల్సో ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ దీస్ న్యూట్రల్స్. ఎప్పుడైతే న్యూట్రల్ లైగాండ్లు ఉంటావో ఇక్కడ ఉన్న ఛార్జ్, ఇక్కడ ఉన్న లో పరమాణుకు సెంట్రల్ ఆటంకి ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ వస్తుంది. కోబాల్ట్ కింద 3 కాబట్టి ఇది ఎన్ని ఉన్నాయి, 6 ఉన్నాయి. 6 ఉంటే మనలే హెక్సా అమైనో కోబాల్ట్ 3 అయాన్. ఛార్జ్ పైన ఉంటే అయాన్ అని మనకైతే వస్తుందండి. ఇక్కడ చూడండి ఇది 6 ఉందండి, 6 గుర్తుపెట్టుకోలేడు. హెక్సామైనో ఇది న్యూట్రల్ లైగాండ్ కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్న 3 ఇక్కడ దీనికి వచ్చేస్తుంది. సో హెక్సామైనో కోబాల్ట్ 3 క్లోరైడ్, కోబాల్ట్ 3 క్లోరైడ్. ఇది నామన్క్లేచర్ వలికే పద్ధతి అండి. మీరు ఒకసారి చూసుకున్నట్లయితే ఫస్ట్ ఈ కాంపౌండ్ పేరు వలకాలంటే ఇక సెంట్రల్ ఆటమ్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ కనుక్కున్నాను. ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ కనుక్కోవాలంటే నీకేం కావాలి, లైగాండ్ యొక్క నేచర్ తెలవాలి. సో లైగాండ్ నేచర్ ఫస్ట్ రిమెంబర్ చేసుకొని ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఫైండ్ అవుట్ చేసుకొని ఆఫ్టర్ యూ హ్యావ్ టు గివింగ్ ద నెంబర్. సో 2 అమైనో గ్రూప్ డై అమైనో సిల్వర్ ఎంత ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఒకటే వస్తుంది. అర్జెంటీనా అనొచ్చు లేదా సిల్వర్ అన్న. డై అమైనో సిల్వర్ 1 క్లోరైడ్ అయాన్. సో ఇక్కడ ఆక్వా చూడండి ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలండి. ఇది న్యూట్రల్ లైగాండ్ కాబట్టి ఇది ఉన్న ఛార్జే దీనికి వస్తుంది. కాబట్టి హెక్సా ఆక్వా మాంగనీస్ 2 అయాన్ ఇస్ దే. సో ఇయర్ ఆల్సో సేమ్ టెట్రా అమైనో జింక్, ఇది ఇస్ ద న్యూట్రల్ కాబట్టి ఇది ఛార్జే ఇక్కడ వస్తుంది కాబట్టి జింక్ 2 అయాన్. టెట్రా కార్బనైల్ CO నికెల్ 0. హెక్సా ఫ్లోరో ఇక్కడ ఇది 3 ఉంటుంది, ఇది 3 ఉంటుంది కాబట్టి 3A వస్తుందండి మనకు. ఇక్కడ -6 తెలుగు వస్తే 3 అవుతుంది, 3 అయాన్.